Ну что, продолжаем? Интересно, где она сейф остановила? На плейтайме 4 часа пишет. Я в игру наиграл часов 7. Мистраль занобить. You are almost at the server room, Raiden. Good luck. Sounds like Monsoon was a victim of the Khmer Rouge. Yeah, Pol Pot's regime. They killed nearly the entire intellectual class of Cambodia, all in an attempt to create a communist agrarian society. Some reports claim they wiped out a third of the entire population. Just insane. Even without knowing exactly what happened to him there, you can start to see why he thinks the world is diseased. Yeah, I'm sure that's what gave him his whole survival of the fittest worldview. Just one long series of traumatic events. Well, directly or otherwise, the Khmer Rouge messed up a whole lot of lives. But all their victims didn't start thinking like Monsoon. People have to stop the cycle of violence somewhere. Stop the bad meme, I guess you could say. Of course, that's easy for me to say, having grown up in a nice, stable first world country. Nah, I get it. Growing up in bad circumstances, it's no excuse for the crimes you commit. Yeah. Ever eaten Cambodian, Courtney? What? That's a little random. Apparently that's where Monsoon's from, originally. Just trying to cover all the bases. Not sure how this could be important, but... Well, the two Cambodian dishes I know best are amok and something called pong ti con. Amok is fish covered in coconut milk and other flavorings and wrapped in banana leaves. I had it once. It's really exotic, both in looks and taste. Definitely recommended, if you like fish. And the other? Pong ti con? It's also known as balut in some countries. It's pretty popular in Vietnam and the Philippines, too. Well, you know how I try to keep an open mind about other countries' cuisine. But balut is definitely a love-hate thing. So, what is it? Well, it's basically a boiled duck's egg. But the embryo's fertilized, so there's this duck-like thing inside. I've tried a lot of odd foods in my time, but that's where I drew the line. Don't be so picky, Courtney. Maybe it tastes better than it looks. Okay. How about you try it first then? Sure. Once I'm done here, we'll all have to go out for it together. Deal. You better make it back and keep that promise, Raiden. I'll watch you eat it, at least. Wimp. I am looking forward to ending this, though. Wouldn't mind getting my old jaw back. Would be a little hard to eat normal food without it, you know. You could always use a straw. Эй, разъедраться. How's it going with the brain units, Doc? Any problems? Oh, they could not be better. They're being kept at exactly 36 degrees Celsius with a steady, uninterrupted supply of oxygen and glucose. Synchronizing them with our equipment posed some difficulty, but everything's perfectly stable now. That's good to hear. Yep. What kind of VR are they getting? I prepared very comfortable rooms for each and every one. It's not quite Schloss Neuschwanstein, but each one enjoys the equivalent of a 4-star hotel suite. Every room includes an attached pool and an extensive library of on-demand video programming. 3 meals are delivered daily, and while we're only able to do so much vis-a-vis taste sensation, it should satisfy the psychological need for food, at least. Doesn't sound too bad. I wouldn't mind a little VR training like that for a change. Oh, be my guest. I'd like to experience it for myself, you know, but for now it is available to cyborgs only. Exciting work is being done in the realm of invasive brain-machine interfaces, but there simply isn't much demand for it at the moment. I guess not too many folks are willing to stick electrodes in their brains just for a taste of VR. Perhaps, but the sense of reality is considerably improved over nanomachine-based non-invasive methods. If prices were kept low enough, I imagine the video game industry at least would clamor for it. Who coded the virtual hotel? An assistant.
He used to write VR programs for UGs, but now specializes in cyborg software. A bit of a niche right now, yes, but when brain-machine interfaces take off, it will be a big business. The children's accommodation is a reworked version of the original beta software he built. The room's 3D models are all made using free libraries. It couldn't have been easier. I wish everyone loved their work as much as you do, Doc. Я They don't go вроде stir же crazy говорил, но though. презентация NVIDIA на эту тему была просто мозговзрывающая. Creating an open world would take orders of magnitude. Понятное дело, что до этого еще далеко, но то, что они уже пытаются запустить сетки с информацией. Revengeance. It will be some time until we see VR characters capable of convincingly human interaction. Sadly, we're also not yet able to connect multiple brains to a single VR space. My assistants are operating virtual agents to give them a bare minimum of mental care. But our team is limited in size, and none of us are medical professionals, you know. They can't stay in there forever. Его зовут доктор, и он не медицинский профессор. I have reached the Japanese garden. Please continue on your way. What's up? Okay, save complete. Don't let your guard down, okay? Кажется, все. Идем дальше. Ну или проверить. Ладно, проверю по-быстрому. You are almost at the sub. Hey, Kev. That piece of shit who killed Imani. Is he one of those almighty winds? Yeah. Goes by Sundowner. It's a folk name for this warm air current in Southern California. He's also, well, not the formal head of Desperado, but pretty much their de facto leader. Let's see. Born in Alabama, family was poor. Solid student, decent grades, but no money for college, so he joined the army. Says he fought in Panama in '89, then Iraq again, Afghanistan. In 2008, he drops out of the service and starts doing merc work for various PMCs. He was active all through the SOP years. Built up quite a reputation. Apparently, the Sundowner handle comes from all the blood he leaves behind. Looks like the sunset. Anyway, an IED put him out of action for a few years. But then, cyborg tech brought him out of retirement. The army investigated him for possible war crimes. A few times, looks like. Desecrating remains, torturing POWs, some wrongful deaths. No convictions, though. Pretty rosy past, huh? Not that I'm one to talk. Hey, come on, buddy. You know that's not fair. You were just a kid. You didn't know what you were doing. And it's not like they gave you a choice. Yeah. Thanks, Kev. Я пью, да, Доктор Пеппер, который написано Blueberries, но что-то там You нет ни dig up одного anything more вкуса. on Jetstream, Sam? О, Yeah, actually a bit. Still a lot of missing pieces. I'll take what I can. Right. что там про Сэма? Full name Samuel Rodriguez. Born in Brazil, Oh, so I Brazilian. guess that'd be more like Samuel Rodriguez. He's actually not one of the Winds of Destruction. He's not even a Desperado employee. Yeah. Я не Seemed знал like a этого. typical PMC to me. His father ran a Brazilian Kenjutsu dojo. Genjutsu. Он That's a school тоже of Japanese Diablo. swordplay. Как Райден. A lot of Japanese immigrated to Brazil way back when. They brought martial arts with them. Those evolved and became their own offshoots. You've heard of Brazilian Jiu-Jitsu, right? It's their variation on Judo. Brazilian Kenjutsu's the same kind of thing. A different evolution of the old samurai sword skills. Bit of capoeira and some other stuff mixed in. Anyway, I did some digging. Apparently, the Rodriguez dojo was a big proponent of the Uradachi style. Uridachi, a.k.a. Setsujinken. О боже мой. Murdering sword. То же самое, что и Basically the polar использовал opposite of my sword of Райден. justice. Rodriguez Kenjutsu uses kicks, No, no, sword but- butts, even throws. Unpredictable and very deadly. Anyway, this is interesting. Sam's father was killed by one of his pupils. There were rumors one of the cartels was involved, but it's not clear how or why. And after that, Sam disappears for a while, then comes back, kills the guy who killed his dad, and leaves Brazil. He travels the world for a while, taking odd jobs, bodyguard, cleaner for the mob, etc., etc. Made a big name for himself in the criminal underworld, especially in Central and South America. One story has Sam taking out a mafia hit squad, 10 men, all with assault rifles, using only his sword. Not unheard of for a cyborg.
This was back in the early 2000s. О, Come on. He did that without enhancements? And pre-SOP? That's the story anyway. And he's a cyborg now, so he could only be stronger. Not to freak you out or anything. I told you, Kev. I got a reading on his fighting style from last time. And my body's been upgraded. I'll be fine. my body is ready. Oh, I know you will be. What's up? Okay, save complete. Don't let your guard down, okay? Hey, Kev. You have anything on that sword Sam was using? Didn't seem like your garden variety high-frequency blade. It's not. It's a samurai sword. The real deal. Он настоящий самурай. 16th century make. Handed боже down мой. in his family ever since. Sam had it recast as a high-frequency blade. Doesn't say by who. Is this something I need to worry about? Maybe. You know the basics of sword making, right? The harder the metal, the better it cuts, but also the more brittle it is. So a sword's gotta be sturdy, but also just pliable enough to absorb shock without breaking. Walking that line, striking that balance, that's what makes sword crafting an art. Japanese swords fuse different types of iron, each with different amounts of carbon. Different levels of flexibility, in other words. So the blade can be tough and razor sharp. And that gets multiplied when the sword gets the HF treatment? Yeah. Basically, the high-frequency Panzer, upgrade sets the blade vibrating really, really fast, right? That vibration acts on the electron shells of atoms in the sword and the local electromagnetic field. When the EMF achieves resonance, the blade's bonding is strengthened. At a quantum level, it's like the entire sword is made up of the exact same particle type. It also disrupts any atoms it comes into contact with. Say, those that make up the target. Their electron clouds shrink from exposure to quantum decoherence at the Planck scale. In other words, it Очень мелкая. electrically severs the bonds that keep the target's atoms together. You lost me around the EMF part. О, нет, Райден тупенький. And that's the dumbed down explanation. To be honest, even I don't understand all the details. Point is, an HF upgrade is like an amplifier. It multiplies what's already there. А можно мне So такой? Sam's badass blade might give him the edge. I mean, you know what I mean. The original sword was really that good? Sounds like it. Says here it's a Murasama blade. Murasama. Мурасаба. Sounds familiar. One of the top 10 best-known sword makers worldwide. Easy. In Japan, he is legendary. They say his swords thirst for blood. That they choose who will wield them. You know, that sort of thing. Ooh, now I really am scared. I know, right? It's a pretty weird hilt Sam had on his blade. It had some kind of explosive charge built in. Helped him unsheath quicker. A cheap trick if you ask me. Maybe it was, but he did cut your arm off. Besides, if you get down to it, just being a cyborg's not exactly fighting fair, is it? Maybe not. But I'm not saying any and all science isn't fair. It's weird how the blade pointed downward, too. I thought samurai swords always pointed up. It could be to help him unsheath it faster. Maybe it's part of the original Uradachi style, or something Rodriguez invented over in Brazil. An underhanded blade for an underhanded fighting style, huh? I like it. It's gotta be close to the server room now. Там, кончился. So, Doc, what are we gonna do with those brains? Well, I appreciate the bountiful data we've gleaned from them so far. But they're certainly draining a great deal of my lab's resources. If not for the costs, we'd gladly host them well into the future. Don't think I can cover that. I'm unemployed now, remember? Besides, it wouldn't be healthy for the kids. It's certainly more healthy than a hard-scrabble life in a disease-ridden alley. Well, if you put it like that, yeah. But they can't even engage in real human interaction. They're facing an entire life spent in a virtual room. It's not right. Well, we could expand their VR quarters and add more human communication. Это не так уж Would that плохо. work? You're missing Эдгар the Барнс, point, здравствуйте. Doc. Ah, I spoke in jest. In fact, we've already begun researching a prototype child body. But you must realize our lab cannot provide these bodies free of charge. Yeah. And once in physical bodies, the question А, then игра becomes how замечательная. they will live after И на that. удивление гораздо больше Alright, Метал let's Гиар, pick this чем up я, later. да, I несправедливо gotta к ней worry about относился the раньше. brains at World Marshal for now. Yes. Worry about getting that data first.
А я захейтил на релизе. Потому что не Кодзиму. Вторую часть? Не, я никогда не сделал вторую часть. Коротенькая, да. Но это не страшно. Здесь вон... Они напихали... Да, как сказать, я больше всего хейтил как раз то, как они продолжили лор. Они, по сути своей, отменили все, что случилось в МГС 4. Потому что там мы, собственно, разрушили патриотов, да, то есть отключили SOP. И тут, то есть, отключили систему контроля, да, отключили GV. И тут пару лет прошло, ничего не случилось, они все на месте. То есть теперь у нас 1000 систем контроля. То есть, типа, блин, да, это реалистично, но, блин, это было очень обидно. Они тут попытались немножко восстановить, сказав, что, типа, ну, сначала все было хорошо, а потом все вернулись к обычному состоянию, начали рубить друг друга и так далее и тому подобное. Это практически последний Метал Гиар... Ну ладно, это не Метал Гиар Solid, да? Да, я не... То есть, у меня не до конца пройден Метал Гиар 2. Snake Revengeance, соответственно, не играл, нахер он не нужен. Из всего остального у меня не пройдена 2 на European Extreme. И не пройдена... И Метал Гиар 5... Да, Метал Гиар Solid 5 я не проходил на тру концовку, мне было лень. Все остальное проходил. Эйсиды там... Не эйсиды... Оригинал просто играл, когда с английским было плохо. Поэтому нет смысла. What? Miss Charles? She's... No? It's their body, if I had to guess. Likely controlled by an AI. Она так далеко ушла. Ну тут цель залочила. Ай, как он у меня вцепился, не видел его. Просрал момент. Извините. Я одно время знал лор Метал Гиар Solid настолько, что мог все что угодно рассказать и объяснить. Сейчас, конечно, похуже. Я стал старым. Да, и Метал Гиар Solid перестали уходить. Я же это, я уже рассказывал, скорее всего, но... Я заспойлерил себе Метал Гиар Solid 5, просто посмотрев финальный трейлер перед выходом игры, потому что столько дата-майнинга было сделано перед выходом. Я смотрел практически всю инфу, что можно было в интернете накопать. И Кодзима, зараза, достаточно сильно заспойлерил там это все дело. Она просто там визуальный образ. Как бы не оставляет другого варианта. Я слишком далеко стою. В финальном трейлере, то есть не оставляет другого варианта для сюжета. Так оно и вышло. Ай, надо было уклониться. Я не хочу, буду портить. Игровая система мне нравится, управление немного не нравится. Странно. Слишком нелогично в некоторых местах.
Так, я уже не буду тогда активироваться. Готово. Следующий. Куда зарядка делась? Меня ударили, что ли? Давай, выходи. Эть. And the spell monsoon? Well, if you stay at control, it should pose no problem for you, yes? Опять путаю кнопку лока. Не попал. А пока я искал кнопку лока, пропустил 20 ударов. Не, на джойстике, конечно, как иначе. Он уже уклоняется? Блин, не увидел. Блин, всего 2 штуки. Ладно. Что поделать? Неправильно сделал. Это направление. Да ладно, не попал. А, господи. Ну и камера, конечно, это, как сказать, в игре было бы гораздо меньше проблем, если бы камера работала как надо. Кстати, отличка кончается. Гораздо больше тумана использую, чем в своем файте. Ну, здесь себя Райден. Попал, наконец-то. Куда? Ну куда она улетела? Да? О, бот. Пока нашел, время кончилось. Да ну нахер. Этот босс-файт не предназначен для такого мелкого пространства. Он меня ударил там. А, он получает урон, то есть. Сойдет. А, он за стенку просто улетел. Отлично. А нельзя смотреть в другую сторону, получается, что не в ту сторону на паре отклоняешь на этот стик. Не додраться. Я пропустил опять момент для атаки. Да ну нахер. Наконец-то.
Я не успел убить, да? А, нет, успел. Одна аптечка осталась. Кривая игра, кривая. Хорошая, но кривая. Эй, Мариджа, спасибо, здравствуйте снова. О боже мой, гигантские микроволновки, они вернулись. Но у Райда даже нет костюма, который будет рваться на нем. Он сам костюм, который будет рваться. О боже мой, это все VR, да? То есть они хотят сказать, что все эти мозги играют в Метал Гиар Solid 2, да? It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. Не могу к ним прыгать. They enjoy it though. We give their pleasure centers a choke every time. Господи, да Райден просто не человек. Нам китайское правительство. Да. Что делать с громкостью, я так и не придумал, извините. Так что буду просто говорить издалека. Эта игра очень странно смотрится в 2022. Да. Where crabs this or crabs that? Боже мой. Я не вспомнил вчера, о чем мне это напоминало. Это, господи, это же Алита. Которая не Алита. Как ее зовут? Блин, опять забыл оригинальное имя Алиты. Ноджик? Нет. Н или М? Не помню. Ну... Какого-то времени патриоты были вовлечены во все конфликты. Если верить Метал Гиар Solid 5, опять же. Ну, не все, а все важные конфликты. Но не все, ладно, да, не все. Но типа, все, которые хоть что-то значат. Так. Микрофон обратно. Проверка, нормально. Поехали. Let's go. О, это напоминает финальный уровень Они. Блин, надо не перепройти. Давно не перепроходим. Битва под дождем. Что это такое? Я понимаю, все это важный момент, но там что-то интересное. О. Анна паста. А я смогу туда вообще попасть? О.
Видимо, секретик слишком сложный. Так, говорят, надо по кодеку чаще говорить. Без понятия, что это был. Я верну пока, наверное... Ничего. Кадек. Не та кнопка. Riders, keep after Sundowner. Whatever he's planning, we will have bad news if we let him go. I know. Он настолько плохой парень, чтобы он не сделал, он сделает плохое. 3 hours. What could he be up to? I don't know, but you better track him down. Whatever it is, it can't be anything good. I'll find him. Sundowner. Just unbelievable. Yeah. This guy's an animal. There's no reasoning with him. Настоящий And you're зверь. going after him? That's the plan. This'll be better anyway. I didn't want to fight in that server room. Well, watch out. It might be a trap. You want to save just in case? Вообще вот эта группа людей, да, и боссы, противники, да, и часть происходящего Negative. Aren't you monitoring me? больше всего напоминает Lost Planet первый. You don't have it on autopilot? Там было больше драмы и не так интересно сделано по сюжету. Да, это самый финальный МГС по таймлайну. Это после МГС 4. Huh. I'll suit yourself. Anyway, I found the brains, but Sundowner got away. I'm pursuing him right now. Roger that. I'm about to enter Denver airspace. You'd best take care of that hammerhead on the roof if you expect me to get anywhere close. Working on it. Just give me some time. Right. Sundowner fled from you? Not exactly, no. My guess is he wanted to make sure we didn't damage the server room. Those brains are pretty valuable merchandise. Cheap bastard. That is Ну, plausible. наверное, ты тоже не хочешь повредить мозги. Like approach to his work at times. What is his current location? Can't say. I'll have to go and find out. I will travel in your direction, but it may take time. This area is full of hostiles. Ну, понеслась. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Что случится через 3 часа? You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. Эй, это босс-вертолет. У нас уже были боссы-вертолет. Теперь это босс много вертолетов, да? Прям как самурай. Зачем закрой лицо? You can be cooler than that, Jack. I'm fucking invincible! Ага. Right, keep your blade away from that shield. Your body should analyze it for you. Show you where to attack so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Чуть позже.
Надо было потерпеть. Окей, от этого не убежать. Забываю, второй удар. Так, второй удар и там, и тут. Последний хп. Сойдет. Это отмешается. Но я остановил атаку, камон. Опять не попал. Я не попал, я скосил, да? Это падает. У меня есть другие хилки? Нет, нету, да? У меня есть электролиты. Я умер. Надо аккуратнее просто. Сказал я и ударился об него сразу. Я тупой. Я же мог за вертолетах полечиться. Че я не подумал-то об этом? Здесь не надо было бить по щиту. Автоматическая вторая атака меня убивает. 3. Сойдет. Эта игра слишком умная. Так, ладно, я походу ошибся насчет вертолета, да? Они слишком далеко. Попытка не пытка? Нет, могу. Или не могу. Не запарилась. Надо останавливать, когда он анимацию включает. Когда я все равно нажал. Вторая атака со спины. Запоминаем. Раз, два, три. Сейчас и вообще пофиг было.
На, сойдет. Это была боковина, я думал, перед. Все равно ударил по щиту. Я не обучаю. Я, наверное, не буду тогда. А, я могу одну отрубить, я понял. Последняя хилка, спасибо, вертолет. Камера просто замечательная, обожаю ее. По-моему, что-то глючит. По-моему, что-то страшно глючит. Окей, попытка номер 3. Он все равно мне подсумал. Я хочу ему все крылышки отрезать. Да это не так сложно, это просто терпеть. Там время-то много. Я зачем-то рашу. Надо просто терпеливее быть. Блин, опять я не угадываю его, когда он боком ударит, когда по прямой. Так, тут просто квадратиком. Может треугольник доставать было, ну ладно. Наплевать. Не наплевать. Не запарилась. Запарилась. Пока переключился. Я не могу понять, когда я его сбоку атакую, когда по прямой. Да вертолет, ну какой вертолет? Ну, о боже мой. Это камера. А-а-а! Да, таймить не получается. Райдер, я тебя ненавижу. Таргеток и пари с направлением. Самые отвратительные вещи в этой игре. Согласен. Я думаю, я его запарил.
Я думал. Если бы не игра, я бы прошел это с первого раза. О, пора забрать крылья. А, ну или так. Оу. Песня, а что надо? Песня должна была включиться. Ну, не смогла. Надо было, наверное, крылышки поотрезать. Кто это? Но он уже умер. Он был похож на Напу. Я любил Мапу. Напу. Мапу. Смотри, кроме Саранзама. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Hurry. What Sundowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna Я бы spike это могло быть. PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV Что нам надо? will make it with time to spare.
Невозможно. Эй, летим через космос. Райден космонавт. Right. Contact Solus. Эй, миссия комплит. Рейтинг, наверное, не очень хороший. Да, С. Я двойку не взял за уровень. О, Desperado Version Unlocked. А, вот эти мечи я бы взял, наверное. Они выглядят интересно. Чё новое? Расцветочка красивая. Понятно, как Desperado, типа. Эти наемники. Не ту кнопку жму. Strength 4, 20 тысяч. Нет, надо брать. Absorption. Сейчас ни на что денег не останется. Сколько они стоят, эти? 10 тысяч покупаем. Хитпоинты не были проблемой. Вот то, что хилок было мало. Надо поискать на уровне. Да, у меня не хватит денег, да, следующие апгрейды. Угу. Куплю скилл. Все, деньги кончились. О, доктор. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. You know, this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the third. Да, игра выглядит замечательно. Ну, дизайн всегда работает лучше, чем графон. Поэтому игры конца лайфтайма консоли обычно всегда гораздо лучше выглядят. И с годами сохраняются. Да, боже мой, Метал Гиар Solid 2, Метал Гиар Solid 3 до сих пор выглядит отменно. А второй ведь даже не особо-то, он лонч-тайтл практически. О да, мы забыли, что если летать над Америкой, тебя, возможно, захотят сбить. Сбить на город. ЕМП. And people say Germans aren't funny. Красный злой, голубой хороший. А справедливости ради, Кодзима таким говном не увлекался. Разрежет?
Ну, он электрические сигналы проходит. Да, все, я не вижу никаких проблем. Он управляет электричеством, управляет электронными компонентами. На лопасти прям. Эй, да нос у него дальше, чем челюсть. Почему его не рубануло? Эй, если это Райден, где его друг Фудзин? Фуджин. А нет, док, придется уходить. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver. Перед сходу, конечно, того, как они пытаются ударить, плохая идея. Оу. Как это случилось? Ладно, я буду аккуратнее. Я думаю, я весь такой сильный и крутой. Это больше на правду похоже. Что случилось в прошлый раз, я не знаю. А, у него вот настолько большие ножики. А что-то неправильно делаю? Они умирать собираются? Что за фигня? Ладно, мне не понравилось это оружие. Я думаю, у него 2 ножа будет. Шаржится. Ладно, попробую еще немного. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal. And what's left of it. Ну да, прием надо покупать. Че, конечно, не люблю лог приемов за прокачкой. Но что поделать.
Так, а язык есть консол? Не попал. Не интераптит. Что это был за курок? Прыжок. Это я не подумал тоже. А, вот это уже интереснее. Там не та кнопка. То другое я не брал. Пока сниму обе. К ним надо привыкать. Я сейчас обычный прием. Я, кстати, новый уже обычный прием купил. Не то. Это мне больше нравится. Не сюда. А, нет, сюда. But it still needs time to accelerate and decelerate from first cosmic velocity. Could require more than 30 minutes to get to Pakistan. Как-то я здорово гека всегда ложаю не в ту сторону.
Когда-нибудь я попаду по этой штуке. Я вообще хотел хпшки восстановить. Ну да ладно. I've located a route with relatively light security. I will mark the heading on your Soliton radar. I was... Yeah? You were what? Forgot your cover story? Почему они меня заметили, когда я включил... Ну ладно. Куда она сейчас меня вообще навела? Противоположный конец области. Непонятно. Куда? Куда она меня там могла навести? Куда? Куда? Там никого нет. Ну ладно, с заложниками, если я буду разбираться, то уже на следующей игре. А у нас же в этот раз она меня не заблочила. Доги настоящий друг. Опять на клон не среагировал. Если бы в игре не было этой механики, то была бы ужасная игра. Так, и кто же тут живет? Я не поговорю по кадеку, да?
Телефон оставил. Опять ни одной эски. Да что ж такое? Вообще D-ранг. Этот уровень был не нужен. Докуплю ж тогда вот это. Так, у меня главное на мече максимальная атака. Всё, да, максимально. Ну ладно, все, остальное меня тогда пока не беспокоит. На апгрейды тоже не хватит, да? На скиллы. Только если начать палку качать. Или ножнички. Я купил оружие? Да, я купил оружие. Тут мне иначе не хватит. Ладно, оставлю деньги пока. Беспечный ездок. Everything okay on your side? I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Good. I'm almost there. Доги. Стоп, это злой доги. Эй, Сэм! Стоп, это наш доги? Нет, это не наш доги. Нет. Это наш доги. Fancy meeting you here. You knew I'd come. I suppose I should thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer, you're not very good at your job. The war is the big payoff. Right. Big raises all around. Господи, вся эта игра — это битва задниц. Очень сложно сказать, сейчас лучше. Поэтому Мистраль сразу там, как бы, конкуренция, она не может ее выдержать. Черт, ну у самых, скажем, как бы это сказать, хороший претендент. I don't care who thinks I'm right. And I've got cause enough for killing you. Huh? Oh, good. Why, that's very good. Yes, I like that. Must you really fight? Дуэль на Диком Западе. Самураев. Ковбоя против самураев. This is between us. And it ends here. Okay. Let's dance.
you and me. Он тоже умеет. Не вовремя. Show me a good time, Jack. Fine. О, он знает дзюдо. Надо было на это оставить. Надо было силу оставить на этот момент, да? Now this is a fight. Опс, не ту сторону. Отскакивает там все-таки. Нет, еще один хелспак. Не попал? А, не попал. Интересно, хардем повеселее? Что-то это было простенько. Опять же, да, у меня не аптечек много условно. Эх, прощай сам. А, прикольно. О. А, Пешель тоже был противник. Мы его забрали себе. Придется учиться самостоятельно. О, черт.
Это очень умная собака. I will retain it in memory of Sam. Вот, Райдену не дадут погонять. Читается ли эта штука пистоножом? Она вроде как не стреляет сама, да? Right, we have less than 1 hour. Hurry! Roger that. Если честно, я думаю, что самое больше контента в игре. Ну, в смысле, я знаю про DLC, но... Серьезно, и все? Это было очень круто, но это было очень мало. Да, и поинтов мне за него почти не дали, потому что я очень плохо дрался. Мне все равно иначе не хватит. Нет, теперь хватит. Я хочу скилл, я не хочу хп поднимать. Это Spinning Bar Kit. Мы приехали к... это я видел. Это мне показывали. Как контраргумент на мой хейт райзинга. Это настоящий вроде, да? Это же эти... Mr. Ryder? Да, слишком долго ждать открытия дверей. Where is she? I'll tell her you've arrived. Over here. Ну кто еще может работать на базе у Сани? Hi there, stranger. Hey, you're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Jake? Good boy. Guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. А где тот пацан с авиабазы в конце МГС-4, а? So exactly what kind of... You'll see. You built that? Yep. О нет, она слишком умная. Хотя учитывая, что она развалила GV. Сколько лет назад? Uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Right. Hey, thanks, Sonny. Персонажи, для которых там не хватило бюджета. Ладно, слава богу, без полковника, потому что, нет, я люблю полковника везде, кроме 4-й части, потому что это криповая хрень, это просто невыносимо было. Весь этот замуша... О, Роуз теперь моя жена. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Она не врала про то, что да, нет времени, только чап.
Я в Кирбалах такой же строил. Да, говорить забываю, как, извините. О боже мой, это не игра, это зеркало. Эй, тайное проникновение в Пакистан. У меня только один артбук, ничего не знаю. От Навигари. Не вытерпел. Well, anything? Nothing. You sure we got the right place? Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right. I'm headed in. Классическое приземление. Так, стелс или не стелс? Сначала главное. Сане можно позвонить. Солис это типа как Solid. Прикольно. And Solar, and... Так, ладно, по очереди. This is Boris. You have landed in Pakistan? Yep, amazing. That Sunny is really something. She is genius. I've not seen her for quite some time. She is well? Pretty good. A lot, sunnier than she used to be, for sure. Like day and night from when I first met her. Если можно парить, не It страшно. was a difficult time, yes? But I'm glad she's better now. It's a good thing I got to her when I did. I used to not like thinking about all the stuff that was going on then. But now I kind of miss those days. Sadness is not like the ocean. Someday you can drink it all up. It's a Russian saying. People, they always try to beautify the past as a way to cope, yes? But I know it was not easy for you. Копиум. I'm sorry for all the trouble. Nah, I wouldn't have gotten her out without your help. Pretty wild to think that was my first job with you, huh? Duh. Certainly I was not expecting to work with you for so long. I remember how surprised I was hearing about you starting Maverick. Well, I could not just abandon the PLA. Really, I think I was more surprised you decided to join us. Yeah? Well, you caught me at the right time. I didn't exactly know what to do with myself. You know, Boris, I think Sundowner was right in a way. Killing the Patriots wasn't enough to end war. It didn't create this big, happy utopia. But you know what? Seeing Sonny doing so well makes me damn happy the Patriots are gone. Yes, I can imagine. Ну, проблема патриотов была не в том, что они войны развязывали. All over again, huh? Indeed. My apologies for putting you through all this. I knew what I was in for. Riding out. Проблема в том, что они, как сказать, не хотели контролировать вещи, которые не стоит контролировать. Right. Our enemy has multiple options for striking the president in Pakistan. At the base after landing, while in transit within the country, during the meeting. But if Sundowner's right, they're gonna strike within 3 hours after you killed him. Which means they're either gonna attack Air Force One, or they'll wait until he lands. I kinda doubt there are any Pakistanis on board Air Force One, though. It's not like in the movies. They never let foreign press on the flight. They could try to shoot it down from afar, I guess. But anything the Pakistan Air Force could deploy would show up on US radar instantly. Which means their best bet at kickstarting another war on terror would be post-landing. They're probably set up for the assassination over at the base. You better get moving. What's up? By the way, you mind if I ask, what's she like? Who, Sonny? I don't know. Kind of a child prodigy, I guess.
You're the one who rescued her, right? From the Patriot все еще lab? любит готовить яичницу. Well, it's kind of a long story, but in the end, yeah. Then she was handed over to Dr. Emmerich. Right. We had to hide her away at first. О, они From the помнят про Patriots. Dakota. It wasn't exactly fun. Один She раз. couldn't even go outside for the most part. That's terrible. But in the meantime, Adak, Dr. Emmerich, taught her all about programming and computer engineering. It was her code that destroyed the Patriot AIs. After the dust settled, Dr. Emmerich adopted her, officially becoming her legal guardian. Ой, этого не But знал. how'd she end up at Solus? What about school? Oh, she went. For about a year, I think. She was way too far ahead of her peers, though. Probably Ей could не have нужна qualified школа. for a BS in computer engineering by that point. Why not go through with it? Just get the degree. We discussed it, but Sonny was more interested in Solus by then. Dr. Emmerich had contacts there, so... So now she's designing launch vehicles and stuff, huh? Wish I had some of that talent. Well, a lot of it might be the Зачем? Patriots doing. Who knows what their experiments did to her brain. And in the end, she used it to destroy them. The irony, huh? Да. I don't remember the sun being so flat. Блин, у меня есть PS3, у меня есть коллекция, у меня есть этот МГС-4, но тот самый, купленный в 2008 году. У меня нету захвата нормального, блин. Теперь Метал Гиар хочется пройти. So there's one thing I still don't get. If World Marshal's making it look like Desperado hacked their cyborgs, wouldn't that damage their reputation? Maybe they can hide the fact that they're involved in terrorism that way, but wouldn't they still be liable for the fact that they, got hacked? They probably would, yeah. But the only thing they're looking for here is a profit. Maybe they need to demonstrate neglect if they're gonna make any money off of this. How so? Well, Kevin dug up some intel. Half of the contractors stationed here didn't get their contracts renewed at the end of March. The US government rewrote their contract with Marshall earlier. Had to cut military spending after all, with the recession going on. And so they'll say the contractors were spread too thin to prevent the hacking. Exactly. And that'll only encourage the army to boost their Marshall headcount. I can't say if the military's directly involved in this assassination attempt or not, but... Well, what happened to the contractors they laid off? Who knows? Hopefully they found work. But work like that isn't exactly easy to come by. Ever since the war economy died down, after the Patriots, life's been pretty much hand-to-mouth for a lot of contractors. Да. Есть еще этот, по-моему, Twitch-канал Метал Гиар, что-то там. Yeah, but starting a war just to boost your profits? That's crazy, Courtney. Метал Гиар я бы сам поиграл, лучше, чем смотреть. Почти весь AAA готов просто посмотреть по телеку. И то не весь. Весь интересный. Но Метал Гиар не. In any case, I better get to work. Riding out. 4-1 присест, это жестко. 7 часов роликов, как-никак. И 5 часов геймплея. Хотя, я так говорю, да, потом вспоминаешь, вообще-то по покупке я его прошел с перерывом на сон в 5 часов. То есть я где-то, наверное, 20 часов потратил. И да, это было часов 10, 5 часов на сон и еще часов 10. Ну, потому что, то есть я не рашил. Я там везде копался и так далее. И самые лучшие игры так проходятся. Metal Gear Solid 4, Катеринка и... ладно, не сказал бы насчет лучшее, но Mass Effect я проходил первую часть в свое время, да, медленно, долго, упорно. А потом, когда уже вышли все с DLC, я сел и прошел где-то дней за 5 все 3 части, под конец меня уже мутило. Блевать хотелось просто от вида компьютера. Да, опыт был потрясающий. При этом я, на удивление, не наспойлерил себе вообще ничего из Mass Effect. Ну, кроме того, что я первую часть уже проходил. Так, ладно, займем доктору. In Pakistan already, and so quickly. Science never ceases to amaze me. When it's for peaceful purposes, you mean? Well, yes, of course. Of course.
Доктору все равно. Катеринку надо перепройти, блин. Правда... Я не хочу другую концовку, кроме той, что я получил. Плохой английский мне тогда завалил концовку на лучшую. Я, по-моему, с смс-кой налажал. Я не выкупил сарказм в смс-ке и получил минус отношений. How are the brains doing? Oh, just fine. Safe and sound in Mexico. Now I just have to get them loaded and en route to Germany. Of course, the real challenge will come after that, I suppose. Yeah. We'll get there when we get there. Indeed. Indeed. Do be careful in the meantime. Hey, Wolf. Чего What расскажешь? did you and Sam talk about before we fought? Nothing of note. He was not one to reveal himself to others. All right. You don't have to tell me. Raiden, I do not feel good about this. Do not allow yourself to be caught off guard. Duly noted. Да, Mass Effect, к сожалению, сильно от спойлеров. То есть, наверное, это даже среди подобных RPG, даже от BioWare, наверное, самый зависимый от спойлеров, особенно вторая часть. Если вторую часть себе наспойлерили, то там не так интересно играть. This is Boris. You have landed in Pakistan? Yep, amazing. That Sunny is really something. She is genius. I've not seen her for quite some time. She is well? Pretty good. A lot, sunnier than she used to be, for sure. Like day and night from when I first met her. That was a difficult time, yes? But I'm glad she's better now. It's a good thing I got to her when I did. I used to not like thinking about all the stuff that was going on then. But now I kind of miss those days. Sadness is not like the ocean. People... Это полностью тот же диалог. Блин. Certainly I was not expecting to... I remember... Well, Да, полностью тот же диалог. Yeah. Так, а ну сейчас сколько еще раз проверим. Тогда говорим с Саней, там, наверное, не один диалог. Okay. А, Фадрет все. Don't let your guard down, okay? На, у нее все. How was the ride? Разучка не нужна. Sonny, fine, thanks. Though I wouldn't call it the smoothest ride ever. You sure that thing's really airworthy? Well, what Ей 11? You're traveling at a few dozen times the speed of sound. Она странно I mean, выглядит she для operates 11. well within all the projected margins of safety, so yeah. Ну логично, да, We'll сколько have to work прошло. on the turbulence levels Там a было bit before we 6, can take tourists 5 on или it. 7. But come on, you really can't complain. 2014, да? It's meant mainly for cargo at the moment? We got a contract with COTS, NASA's Commercial Orbital Transportation Services. Mostly handling space deliveries, that kind of thing. We also joined the C3PO, the Commercial Crew and Cargo Program Office's Passenger Transport Program. So soon we'll have private spacecraft bringing crew to the International Space Station. Wild times we're living in. О боже мой, Санни the руководит space race has been SpaceX. over for decades now. It's no longer something countries engage in for vanity's sake. Still, lots of people are starting to see the industrial value of zero-gravity experiments. Plus, the costs are getting lower and lower with each passing year, to the point where we'll have a serious space tourism industry before long. Yeah, I heard about the space hotel the Russians opened up. But we're still not going any further than orbit, right? Болезненно. Well, one company's planning to have a lunar landing craft complete by 2020. I'm just hoping we can get to Jupiter while Hal's still alive. Jupiter, huh? Да, с этим будут That's проблемы. pretty far. Oh, hey, how did Earth look from up there? I can't even put it into words. Она всем I know I скажет, was still что under the купит Kármán Твиттер. line, but it looked No. exactly like every satellite photo of Earth I've ever seen. No borders, no nothing. Just a whole lot of blue. Цитата Hopefully next МГС-3. time around I can take my Ну, то time есть, and enjoy it. это Yeah. в МГС-3 это But тоже first была things цитата, first, you но know? да. Yep. Да. Well, good luck, Jack. Right in. Там the sky was blue, the earth was blue and there's no God around. You designed that thing too, Sonny? Nobody designed her. Nobody. Yep. She pretty much evolved by herself. I think I may be missing something here.
We used a genetic algorithm to make it. Ever hear of that? They use it to build the cars for bullet trains and stuff. Basically, we start by creating a few different models of aircraft. The data for each design is treated as the genes for a new aircraft. They all get crossbred with each other in virtual space. Не очень понятно, зачем это генами you come называть. up with offspring that exhibit genes from each original design. Offspring? You know, children. Each child then competes with the others for survival in the virtual space. The kids that have the best aerodynamic traits survive and pass on their genes, creating the next generation of aircraft. You get this sort of gene-based evolution across generations. Like мы тут спасаем детей от того, чтобы они не торчали в VR всю свою жизнь. Да, а Сади создает то же самое. Чтобы они дрались за лучший дизайн. The idea has been hard to implement due to issues with elevation and wingtip treatment. But thanks to the genetic algorithm, the RLV worked out all the problems herself. Herself, huh? Makes it sound like you're more breeder than designer. So what happened to the RLV after it dropped me off? Running on autopilot. She'll circumnavigate the Earth and head back. Wow. A trip around the world, huh? That's the sort of distance you need to reach orbital velocity. She had to lower her altitude pretty drastically. Самолеты размножаются и уничтожают другие самолеты, чтобы их собственное племя выживало в конкуренции. In terms of damage to the craft engine, running in ramjet mode helps conserve fuel a lot, so she's good there, but yeah. Sorry about that. Oh, no. All in the name of peace, right? Besides, it made for a good load experiment. I'm kind of surprised it actually worked, actually. What? Oh, I'm just teasing. Don't be so serious. So what kind of engine is this LACE thing? It's short for liquid air cycle engine. A LACE uses liquid hydrogen to chill and liquefy the oxygen in the air. От этой идеи сейчас, кстати, отказались. Не понравились длительность, как сказать. Крутая штука, но длительное эксплуатирование отвратительно. То есть, собственно, SpaceX вернулся к простым тупым ракетам. Да, Сани не хватает. Это факт. То есть, может быть, их можно делать хорошо, но никто не знает как. And I wouldn't even be here if not for you. Don't forget that, okay? A lot of people appreciate what you've done for them. I'll try not to. То же самое с этим, с воздушным стартом. То есть, как бы копали, последнее время копали, все равно не понравилось. Неудобно, долго, дорого. У Сани нет ничего новенького. А сюда, сейфы, погнали дальше. What can you tell me about the carbon nanotubes used in artificial muscles? I know they're the real key behind the proliferation of cyborgs, but... Well, a carbon nanotube, or CNT, is a sheet of carbon graphite formed like a tube. They range from 15 nanometers in diameter all the way down to under 1 nanometer. 1 nanometer, you recall, is 1 billionth of a meter. Quite small. As you've likely seen, the carbon atoms that make up the sheet are organized in a 6-point ring shape. These hexagonal structures are connected to each other along their edges. Sort of like a soccer ball. Precisely. Such structures are known as Buckminster fullerene. CNTs were discovered by accident while scientists were researching other fullerenes. CNTs have assorted properties, each with the potential to drive vast leaps in industrial technology. Consider, for example, that the conducting properties and resistance to strong currents far outclass copper. С этим, кстати, тоже есть проблемы. Тоже всего 10 лет прошло, а уже достаточно устарела информация. Типа, спасибо за карбон, но его, скорее всего, проскипают как материал для проводников. Это с ним практически невозможно работать так, как хотелось бы. Как дополнитель зашибись. Sounds like some kind of wonder material. There have been numerous plans drawn up for orbital elevators in the past. The problem being that no material was strong enough to make them practical. CNTs make such dreams one step closer to reality. You can change эти хотя бы 10 лет было.
Да, говорю, как смотришь презентацию NVIDIA, да, где они рассказывали, что они там придумывали, а потом врубаешь Cyberpunk аниме, и не, ребята, будет интереснее. Straight out of sci-fi, huh? Well, truth is stranger than fiction. Science fiction, even. Scientists are currently expanding upon all of C&T's uses. But it has taken a fair amount of time since their discovery for practical implementations to pop up. Historically, mass manufacture was deemed too difficult, the costs astronomical. Practical manufacturing methods were established in the early 2010s, but the Patriots hushed that up. Indeed. And now that it's out in the wild, we are finally well and truly in the carbon nanotube age. Так, все. А ну, наконец-то закончилось. Не, ладно, не наконец-то, Сани было смешно. Но, если честно, Сани, работающая над ракетами, это странно. Так, что, по стелсу? А, по стелсу не получится, да? Надо попробовать. А, да, надо будет мид-миссию проверить. Не та кнопка. Вот он как работает. Промазал. Ну ладно. Если обычных солдат прям можно убивать этой штукой, это потрясающе. А, спокойно, очевидно, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal EXIF code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on sight because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Что-то с ними слишком долго вожусь, Desperado-Marshall connection. Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush, at least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. О нет, Райдер думает, что они были самыми сильными там. Так, repair. Чем? Так, во-первых, да блин.
А, хотя раз нельзя будет на репейр использовать, тогда я, наверное, зарядки как раз похороню пока. Там. Вообще будем выживать без хилок. Ворота — это плохо. А могу забежать наверх? Нет. Ну так не работает. Наложил. Проблема. Ладно, пускай остаются. А, я не поставил, да? Ну что такое? Ну куда камера развернулась? Да серьезно. Просто камера в противоположный угол развернулась и конец. И из-за этого просрался ресурс. Да. Да. There is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Куда угодно, только не по врагам. Он просто исчез. Пойдем по улице, короче.
А, это не подобрал, да, наверное, штучку. А, там нельзя пройти. Ну ладно. Может кого-нибудь... О, отлично, да, по одному. Идет, но мне будет теперь обычного солдата для хилки. Это я назад прибежал, да? А чем такие камеры безопасности нужны? Это был не тот удар, который я думал. Прямо под удар. Две кнопки не нажались. Так, ладно, надо немного подумать. Ну, он сейчас просто умрет, да? Давай, 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 давай. Слава богу. Если бы он просто умер, я бы сейчас проиграл. Опять. Оф. Кстати, это Грозный Град, что ли? Немножко похоже база этим. На ориентации. А, правда, аэродром был немножко в другой стороне. О, нет, Доги, что с тобой случилось?
А может быть тут тоже будет шадоход? Это шадоход? Подождите, игра же называется Метал Гиар. Неужели здесь будет Метал Гиар? Дизайн как в Armored Core. Это даже хорошо. Там хороший дизайн мехов. Пюпа. О. Соси. Ладно, это не тот Соси, но все равно смешно. Сас. Мои планы не кончаются. О-оу. Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. Это все? У меня больше закладок открыто в хроме. The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. Эта игра чертовски хорошо сохранилась. Это, да, это прям, да. Когда мы оказались в этой реальности? Где наши наномашины? The Patriots Legacy. Да, вот на машин нет, а в остальном тот же самый парень писал нашу реальность, да? Почему все знают про патриотов? And the military costs? Wasting billions is going to help the economy? DMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. А надо чем-то заниматься, но можешь делать видеоигры. Spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. А, ну слава богу. Lawless gang. Ну что такое? Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. О, почти как геймпад.
Вот теперь пора звонить Сане, да? Ryder, that tank is from AT Corp, codename Metal Gear Excelsis. Metal Gear. It's not nuclear equipped, but Metal Gear is still in the product name. Поздно? Блин. That's just a PR thing then, huh? Блин, я так лажаю с кадеком в этой игре. Because they were meant to serve as gears. Gears linking infantry with weaponry, duh? I guess Ray didn't have any nukes either. Duh. It will be useless as a tactical weapon with that sort of equipment. Once we entered the era of asymmetrical warfare after the Cold War, the idea of a deterrent force fell out of fashion. Right, because people preferred weapons that could actually be used to kill people. Yes, I would guess they call it Metal Gear to separate it from smaller Walker-type UGs. Excelsis means high or lofty. It is also the species name of Apatosaurus, the dinosaur. Apatosaurus? That used to be Brontosaurus, right? It's definitely big enough. But why do they have one? I'm sure they can afford it, but I thought the whole point of Tecumseh was to shift the blame away from World Marshal. It is smokescreen, I think. Part of this op must be to disguise the source of their funding. I know Desperado makes good money, but this is not a thing thugs like that could purchase. I think the purpose is to make this incident seem bigger and more elaborate than it really is. With this, it appears like more than a simple Pakistani border group supporting Desperado. It suggests that ISI is involved, or maybe terrorists from an OPEC nation. It will lead to war. Но раньше фильмы не смотрел. Много изменилось за эти годы. С Metal Gear Solid 4. Christ. And that asshole Armstrong calls it a war on terror. If the Western nations begin chasing down terrorists, they will respond in kind, just as before. And before long, Western civilians will once again become targets. Can you stop it, Ryan? Don't know, but I gotta try. Ryden, you okay? Yeah. Just wasn't expecting that, that's all. They didn't need to kill Hamilton at all for Tecumseh to work. Fabricating an assassination attempt was all they really needed to do. Yeah, I should have guessed considering the political climate in the U.S. Ever since the Occupy movement, Wall Street's been manipulating the media. You know, scapegoating foreign interests in order to divert the public's attention. С Окупаем они тоже уже немножко устарели. Just like he was saying. У нас тут будет штурм Капитолия. If being an American's the only thing you got to be proud of, it's easy to just start blaming non-Americans for all the problems you have to deal with. And it's not just a US thing either. И да, и как они там назывались, эти чуваки, которые посреди Сиэтла провозгласили новое государство. It's an easy story to swallow. The Patriots spreading their memes worldwide. That's how Armstrong had probably put it. And just like he said, materialism runs rampant among the financial elite. They see exploiting the poor as a sign of their success. They entered businesses that accomplish nothing for anyone besides themselves. I mean, it's a fact that manufacturing jobs have been drained from first world countries, immigration or not. That's not the immigrants' fault. It's the fault of the bankers and the financiers. The folks who pressed for globalization so they could pad their quarterly figures. Yeah, pretty obvious if you take a sec to think about it. That's harder than you think. Глобализация это не совсем это. What's really going on? Это популизм. Hell of a lot easier to passively accept other people's opinions and standards. Still, the memes that get spread around can be good and bad in equal measures. Ну ладно, It's our хотя бы job так. to pick the good ones. Spread those around a little more. Sure is. But before that... Yeah. Think you can stop him? No matter what. Кто выбирает хорошие мемы, а кто выбирает плохие мемы? You hear that speech? Hell of a politician. Yeah, it's scary. He's calling this an anti-terror war, saying he's not gonna harm any civilians. Despite the fact that tons have been killed already in so-called wars on terror. Besides, the terror here is all fake. Yeah. I know it's not На самом exactly деле никто unheard никого of не for пугает. groups in Pakistan to terrorize the government, but I mean, this is so ridiculous. Going on this noble quest to shoot down terrorists and restore faith in America? What he said, though, it works. What do you mean? You saw the footage. Hamilton's fine, and still everyone's calling for blood. The people have spoken. They want war. And Armstrong's doing it all for the money. And for his polling numbers.
Bastard will do whatever it takes to get the public on his side. I kill him, and I don't know. Then what? What's it gonna change? If the world's gonna do its own thing, either way. Райден потерял... Raiden, get a hold of yourself. Just because people want more, that makes it okay to start one purely for profit? For some twisted sense of pride? No. And let's not forget, he's trying to kill you. Look, just... How about I save your data while you get your head together? Что за игра? Какая интересная... да. Блин, ведь это же 13-й год, да? Еще 14-го не было. Save complete. I know I can't do much more than that right now. But just try to get back alive, okay? Или даже 11-й. Когда вышла ранее? One moment. Так, Метал Гиар Ризинг. — 2013, да. Да. Февраль 13-го. Ну ладно, за год до 14-го, да, но если бы на 11-м вышло, это бы вообще майндблоу был. My. A Metal Gear Excelsis. I know I've heard that name before. Indeed. It made the news several times during development. A lot of people thought they'd have a hard time finding a buyer. It's enormous. One of the first large-scale, multi-legged tanks AT Corp has made in some time. UGs have grown smaller and smaller, but this is certainly a 180-degree change of direction. So why do it? The advance of artificial musculature is one reason miniaturization has grown so rapidly. But another is the shift from nuclear deterrence to asymmetrical warfare. Deploying such a large unit for guerrilla or urban warfare would be overkill. So collateral damage alone would be stupendous. Once cyborg tech began to advance, though, small-scale UGs were no longer so effective. Against an adversary of the same size, a cyborg with human-level decision-making skills, well, it will always have the advantage. So, as the theory goes, why not make UGs giant again? Overwhelm the cyborg with sheer firepower. That was the idea that led to Excelsis. Like you said, overkill. But it's still no good in urban combat, right? Correct. Assuming you weren't intending to raise the urban area in the process anyway. What do you mean? Well, a Gecko-class UG is too large for many parts of city areas, but also too small to simply trample any buildings and such standing in its way. But this magnificent beast, it could smash whole houses without even breaking stride. And what? It's just sorry, but fuck you, civilians? I mean, even if they were just knocking down houses, the media'd have a field day. I sincerely doubt they care. If a US soldier dies in combat, it's nationwide front-page news. If civilians in wherever Stan are killed in an airstrike, nobody gives a second thought. But you know, they talk about the deterrent effect of this UG, about it striking fear in people's hearts. If there is a UG airstrike, you don't have any time to flee. But if this behemoth was lumbering your way... You'd run. Anyone would. Except trained guerrillas. Precisely. Thus, the UG would only be fighting against actual combatants. With a manned ground unit like that... Это, конечно, интересная теория, что все гражданские сбегут при случае. The legs make navigating rugged terrain a veritable walk in the park. And it would take much more than a rocket launcher to take it down. The crew couldn't be safer. Is there really that much demand, though? Ah, that is the question, yes. Of course, we would seem to have our answer now. If things go the way Armstrong wants them to, before too long, we could see whole herds of Excelsi trampling across Pakistan's Sparta. Это логично, надо. Ой, Доги не отвечает. Raiden, are you okay? That's a pretty crazy Metal Gear. Kind of a far cry from your Mark II and III, huh, Sonny? In the end, nothing ever changes. Science always ends up being used for war. No, it's like any weapon. It's only a tool. It's all up to who wields it. Not everyone has their own selfish agenda. Some people like you are making a difference for the better.
If only I could believe that. Cheer up, Sonny. You have the power to bring hope to a lot of people. Yeah, you're right. Raiden, are you okay? That's a pretty Да, репит пошел, блин. Yeah. Эх, ну ладно, как обычно. Guess you were right, Courtney. Only choice I have here is to stop him. Good luck. Want to save your data first? Остальных я чуть не очень хочу Come слушать. back safe, okay? Ну ладно, по одному, если там не будет репита. Boris, who leaked those photos to the Ну, internet? вот это интересно. I don't know. It may have been under Armstrong's orders. So he never intended to kill Hamilton at all? That's kind of hard to believe. О нет, он умнее, чем вы. Or there was change of plans after you killed Sam. Air Force One was not going to land at the base if you were there making mayhem. Perhaps they predicted that after Sam. So they decided to act first. Leaking the data and taking you on with full force. It is possible, at least. Course correcting the entire plan just for me? What an honor. It is just a theory. But either way, you cannot allow plan to succeed. Copy. Either way, I need to take this thing down. Придется все равно разносить Метал Гиар, You gotta хочешь или stop нет. that thing, Raiden. If Armstrong becomes president, he's gonna make the U.S., hell, the whole world, a living nightmare. Кстати, сейчас я хочу Raiden, узнать. are you okay? That's a Kind of- pin А, in ну the- да, в описании месторождение US. US. О, поехали. Я пытался это парировать. Cannot be. Raiden, what happened? Я попытался парировать это снова. Я был прав. Нету какой-то должен быть другой паттерн. Ой. А что она получает дамаг? Боковушки? Что он делает? Не туда. Как от этого уворачиваться? Тоже можно парить? Но все равно меня пробивает. Упс.
Нет, туда не надо бежать. Уже нога пошла, да? Можно ее парить. 4% сразу снимает. Одну ногу отрезали. Лечилки! А, думаю, они по бокам выстрелят. Сначала? А, нет, о, чекпоинт. Не запарило. Блин, я сейчас умру. Это плохой дизайн. Это, да. Да. То есть сами пушки-то не проблема. Проблема в том, что я не могу полечиться с них. Не столько из-за пушек, сколько я не могу нанести им урон на этот кондишн. Я могу не получать урон, в принципе. Наверное, даже проще будет. А это даже проще. Да не, понятное дело, что можно, просто что-то как-то неприятно.
Время для ноги. Теперь правая. А, потому что ХП на чекпоинтах восстанавливают, это будет несложно. Какой он сильный. Теперь это мой мужик. Отлично. A modern time requires modern solutions. Надо кубиком резать. Согласен с ранком. Так себе получилось. О, что, время для мемов? О, сумоист. Господи, они все виабу. Это лайвстрим? На, забрал себе все вкусненькое. Let's go. The hell are you thinking? Played college ball, you know. That's a cushy Ivy League school. Ауч. Отломал ему визор. Между прочим, человек с одним глазом.
Let's not forget to enjoy this. Я пытался. А там было парировать. Эй! Я только сейчас понял, что технически это повторение сцены из МГС 4. О-о. Почти по челюсти. Это же битва с Ликвидом. Да, на крыше. На крыше Метал Гира. Да. Которая битва с Ликвидом из первой части на крыше Метал Гира. О боже мой, все Метал Гиры одинаковые. Подал талк. Да, да. Да, господи, ну да, Солидус. О, на крыше Арсенал Гира Солидус против. Что ж такое? Что ж все одинаково-то такое? Как-то раньше в глаза не кидалось, что все битвы с боссами финальными в МГС одинаковые. Проклятый Биг Чангус. Обнимашки. Шмек. Поехали. Да, будет выучить эту часть. Арсенал дурачок. Он может так выпендриваться, пока все вокруг не занимаются чем он занимается. Потому что если он начнет заниматься тем, чем он занимается, то как бы не факт, что он будет лучшим в этом, правда? Так что он мечтает о мире, в котором ему придется конкурировать, в котором он проиграет. Соответственно, вряд ли он будет таким веселым. Yep.
So, what do you think? How the hell did you get a Well, I don't write my own speeches. You should try fighting for what you believe. Его зад не очень интересно, слишком большой. У Сэма лучше. Ну, у Райдена еще лучше. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. I was wrong. You're not pretty. Не, Райден лучше. You're batshit insane. Эй, это же Джеко Полз. Наконец-то. Я третий стрим жду этой фразы. Блин, музон все глушит. То есть он хочет быть таким же, как Райден. А Райден не хочет быть таким же, как Райден. Ха. Эй, CQC тайм. Я не знаю, что я нажал, зачем я это нажал, но... Да, что-то я быстро слился. А время для более сильных атак. Yep. The machine's son. You can't hurt me, Jack. Sure he can. What did I just say? Time to end this. Разблокировался.
Но здесь музыка не глушит, интересно. О, no! Сэм был хорошим парнем. Ну, относительно. Even dead, that guy's a pain in my ass. So, you think that little sword can save your master? Well, go ahead then. But make no mistake, Fido. Эй, Fido — это не оскорбление. You're next. I was not designed to fear termination. However, Directive 01 is to ensure all data acquired is preserved and passed along. To expire here would violate that directive. That's a good boy. However, Raiden came to my aid. I have learned from him. When Samuel fell, data analysis was inconclusive. But that has changed. I have established new parameters now. Он думает сам. Он обрел свободу воли. Ой, промахнулся. Зараза. Но это не мой меч. Да. Блин, Ашура в раз не выпускался на ПК, да? Ну, вообще сейчас только можно Xbox 360 поиграть, да? О, так не уворачиваются. Это было быстро. Надо поаккуратнее быть, надо к паттернам привыкнуть. Два раза бьет. Как мне что взять? Пока оно не подсветилось, я даже не понял, как его взять. Да, что-то он в бешенстве. Второй.
А, другой вент. Упс. Тут аптечки есть. А, он лечится. Надо еще тут бегать. А где он есть? Не вовремя. Не очень понимаю некоторые паттерны. Так, наносим повреждения, не получаем балл УТФ. Аптечки. Надо убегать от этого, да? Что-то не так делаю? Что-то не так делаю. А, по спине надо ударить. Вот он.
Ну, убежал же. Последняя птичка была. Ну, блин, застрял анимации. Блин, будет обидно проиграть. Блин, сначала. Он и прыгает за этим, да? Блин, много ошибок на старта. Да. Ладно. Может, сейчас лучше проиграть сначала, сейчас начать. Данк играл драться. Да что-то это, блин, пожадничал. Как обычно. Да не то нажал. Ну как она... Блин, управление отвратительное в этой игре. 2 кнопки на уклонение, 2 кнопки плюс направление. Но кто так делает, а? И без локдауна она... да, без лока на цель она еще и не туда направление определяет. DMC 2 кнопки на уклонение, там, как сказать, там ты понимаешь, там, как сказать, там shift активируется, а здесь квадрат плюс крестик. Это гораздо менее удобно. То есть там-то ты зажимаешь, как сказать, там другой мод переходишь, и там уклонение на одну кнопку получается, плюс направление. Гораздо удобнее. Okay. Я даже не понимаю, зачем они это перегрузили, потому что кружок почти не используется, кроме как кнопки действия. Странно, не, ребят? Так, ладно, терпеть надо. Ну, раз то не инициируют атаки, то не инициируют атаки. Как я понять-то должен? Парень, не сработало. Агрессивность это да.
Но он не выбирал на первом трае такую последовательность. Неудобно. А, тут сам виноват. Убивай. Надо, наверное, да, больше приоритизировать уклонения и жать их после начала. Угу. Но не жадничать. Да, блин, боковым задел. Направление неправильно выбираю. Но схема управления больше всего уничтожает. Да, блин, не то сделал. Что-то какая-то фигня началась. Я почти все его паттерны ловил 10 минут нон-стоп, а теперь не могу. Два раза. Почему два раза, никто не знает. Ну да, уклон гораздо лучше, чем Перри здесь. Так, шахилок дадут, да? Ну, главное, я теперь знаю, когда он хилится, его надо с спины ударить. Это была самая большая проблема. Ну как так? Ну куда? Ну куда? Ну какие красоты. Да, я забываю, надо просто два раза надо геймпадом, ой, стиком нажимать. Привычки нету мышечной. Ну, вообще, да, наверное, стоит использовать. Так, сейчас будет еще пара килок бесплатных. Вот.
Не та сторона была выбрана. Я зажал сразу. ГБ все равно. Ну ладно, не страшно, я так понимаю. Да ну нафиг, ну почему она отменилась? Что-то иногда происходит, я не понимаю. Теперь у меня хватает всегда. Это репит, я понял. Кажется, у нас на машине есть свой лимит. Блин, мог бы с первого раза пройти. Если не пожадничал. А было просто потянуть время до аптечек. Эй! Реальность покажет, что не все так просто. Кого это? Но он же может уйти на пенсию. О боже мой, он хочет сказать, что они одинаковые, но не одинаковые. Ну почему? Он всегда может переделаться в тело гражданское. Да он не хочет этого делать. Kindred Spirits, это та новелка. Купил, но не играл.
Если он захочет, если он постарается. BCB. Не, можно лучше играть. Эй, Мурамаса Блейд. Мурасама, извините. Мурамаса это из другой оперы. Эй, все хорошо, что хорошо кончается. А и пускай пара городов разрушена. С одной стороны, да, с другой стороны, слишком эджлорда изображает. Можно учиться медитации. Armstrong will never be president. But, I mean, Raiden... There he is. I have excellent news. We are approved. The new corporation is established. Nice work, Doc. I guess the world's first cyborg staffing firm is officially open for business. We are certified for construction and long-term nursing care. О, прям как он и хотел. The potential for new roles cyborgs can play is limitless. And we're sure this isn't child labor? The older children can work now, the rest when they come of age. And it's strictly voluntary, you know. We're not running a charity here, huh? Какая реакция? Donations alone would not even cover their maintenance. Besides, this way they'll learn a trade. Perhaps some discipline, huh? It's not a perfect solution. But you know what? At least these kids will get a decent education. Well, I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance, huh? Oh. Oops. An imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kid. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Sonny, where you have this dead? Hang on. Just give me 1 second. Она теперь тоже в PMC? You make me head spin, you know? А, нет, он на базе работает. Same age as me, but all this spaceship, you're genius, girl. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Странная реакция. Эй, Доги жив. О боже, у Доги тоже ПТСР. Потому что с Райденом ходил. Так, стоп, Райден ушел в закат точно так же, как Снейк? Да, у Доги двойной ПТСР, тройной ПТСР.
Эй! Концовка что-то не очень. Я понимаю, что они весь сок спустили на Армстронга, но... это, наверное, самая слабая концовка в МГС. Хотя это не МГС, это МГР, но все равно. Квинтон Флинн. Что у тебя с Филамар? Филамар! Господи, Филамар будет в каждой игре. Эй, музон. Ну да, у нее другой голос, логично. А если я правильно помню. Эту игру делал не мистер Блокет, да? Интересно. А что-то думал, что он здесь это на значимой роли сидел. Наверное, как спин-офф для Метал Гира это идеальная игра. Но только как спин-офф для Метал Гира. Потому что, несмотря на то, что это гораздо больше Метал Гир, чем некоторые официальные Метал Гиры, она немножко пустовата в этом плане все-таки. Галопом по Европам она бесконечный, как сказать, фан-сервис. Чего-то не хватает. Причем некоторые вроде как не официальные Metal Gear, вроде Portable Ops, гораздо лучше ощущались как Metal Gear. Несмотря на то, что были гораздо более худшими играми, тут уж без вариантов. Наверное, просто так работает стиль Platinum. Нет, наверное, даже неплохо. Это, наверное, даже наоборот хорошо. Если бы Metal Gear был жив в нашем времени. Могли бы делать вот такие спин-оффы, а не Survive. Блин, Konami могла бы очень много делать, если бы захотела. Причем не своими руками. Берешь любую франшизу Konami, отдаешь ее людям, которые парятся насчет того, как она должно быть сделано, и все будет зашибись. То есть тебе все равно нужно всего лишь нужно содержать отдел человек на 20, который просто хорошо бы занимался тем, как сказать, курировал бы франшизы, и все было бы отлично. Но они не хотят. Да, грустная штука. Блин, и мы были в 5 минутах от того, как Хидеки Сасаки, кстати, да, этот все 3D здесь отпахал, но это неудивительно. Асетовские. Capcom могла превратиться в то же самое, что Konami была. Она была на грани банкротства и уже хотела распродаваться корейцам и китайцам. Ее спас Monster Hunter. И Resident Evil. Да, я бы не пропускал.
Пытаюсь знакомые имена надыбать или знакомые компании. Не особо. Кто все эти люди? Меня даже немного бесит иногда, что как бы главных актеров слишком быстро прогоняют, не успеваешь прочитать. Главная тема Метал Гиара здесь нету, да? Жопу отсидел. Ну да, но слишком быстро все равно. Вот Фил Амара увидел, а кого не увидел? А многих там не увидел, наверное. Это я еще знаю, кто такой Фил Амара, тогда я, в принципе, да. Если бы не сидел на стримах Лагуна, я бы не знал, кто такой Фил Амара. У меня так себе. Нет, я неплохо запоминаю имена, я неплохо запоминаю лица. Но имена плюс лица и еще добавить работы, которые были сделаны, это все пиши пропало. Мне нужны годы, чтобы это запомнить. Было 4, я только 2 видел. Вот блин. Придется активнее искать. А Directed by не будет? Кстати, а имя Кодзимы, по-моему, вообще не пролетало. Если там пролетало, то, видимо, в благодарностях. Интересно. Ну да. Он выжил? Может быть, проглядел. Слишком быстро, блин. Костюмчики. Я же говорю, он сможет в нормальной жизни прижиться. I've got my own war to fight. Да, обычная Европа, ничего необычного. Уф, ладно, поездка была веселая. А у меня еще Death Stranding не пройденный. Так, что, оно само не исчезнет, что ли? Надо кнопку нажать. 84 алерт. Царапать. Ну ладно, я плохо играл. Просто так. Да еще и на нормале. 5000 катов. 48 рук. Самая длинная комбо даже сотки не добрала. Да, кстати, тут не так уж много врагов было, что удивительно. Реально на уровне обычного Метал Гиара. Passing Grain. Мистер 1%. 300 тысяч БП. 300 тысяч БП типа много, что ли? О, я типа не использовал другое оружие. Прикольно. Battle test complete normal higher difficulty despite being discovered by news. О. А задание будет, нет?
Не будет. Просто ачивки. А, ну да. Не, ну я думал, дополнительно считается. Что за коллекция? А, тайтлы. Кто все эти люди? Да, это интересный подход. О, арты. Не так уж много нашел. Не люблю, когда такое надо только искать. Я люблю, когда все-таки дают возможность за поинты купить или что-то в этом роде. Кадеки можно здесь послушать, да? Интересный зов. Так. Окей, я думал на YouTube потом за этим идти. Блин, вот за это спасибо, это очень удобно. 68 штук, 68 штук. Сколько это сидеть? Кортни Волф. Можно все Сани послушать. How was the ride? Hey, Sonny. Fine. You sure? Well, I mean, we'll have to work on the turbulence levels a bit before we can take tourists on it. But come on, you really can't complain. So, it's meant mainly for cargo at the moment? Mm-hmm. We got a contract with COTS, NASA's Commercial Orbital Transportation. We also... Да, я слышал, все трепело. Plain Succession. Ну ладно, да, сегодня уже поздно. Пора заканчивать. Я все-таки отлично играю. Ну да, это, блин, долго. Да. Все-таки нет, как бы, с одной стороны, спасибо за то, что они все-таки сделали лор. С другой стороны, конечно, одним лишь только кадеком это немного дешево. Да. Блин. Ну, да. С другой стороны, полезное времяпрепровождение, раз бету Street Fighter не прислали. Что поделать. Ладно. GG. Спасибо за просмотр. Пойду мангу почитаю пару минут 20 перед сном. Всякой фигни опять начитал новой, а ее опять годами не будет. Ни в переводе, ни в выпуске. Блин, и подогнал до онгоинга. Что теперь читать? Блин, там такие хорошие бои в конце, зараза. Последние бои прям вообще конфета. Лучше, наверное... Это, наверное, лучше, чем то, что в начале было. Наверное, только первые бои Такамуры были лучше, чем это. Да, ладно. Спасибо за просмотр.